Illinois yaun moment très précis, ou tout le monde ressent quelque chose. Et toi, rien. Un but ist marque. Le bar explose. Les corps se levant, les voix montent, les verres tremblent. Quelque un frappe la table, un autre crie comme si sa vie en dépendait. Et toi, tu regardes. Par avec mépris. Par avec supériorité. Just avec cette sensation étrange, d'être légèrement en dehors de la scène. Comme si tu avais rate one information essentielle. Comme si tout le monde réagissait à quelque chose, que ton cerveau ne capte pas. Hélas tu fais semblant parfois. Tu hawks l'artite. Tu souris. Tu us le jeu. Mais au fond, one question reste. Pourquoi us ressentent autant? Et toi, presque rien. Et si le problème n'était par ton intérêt. Mais la manière dont ton cerveau décide si qui mérite d'en avoir un? Parce que si décalage. Est un manque, un hazard. C'est un signal. Et si on avait mal posé la question depuis le début? On dit toujours. Pourquoi certaines personnes énormément par le sport? Mais la vraie question est beaucoup plus dérangeante. Pourquoi certaines personnes ressentent autant, pour quelque chose qui, objectivement, ne change rien à leur vie? Regarde bien. Un score. Un classement. Des jours que tu ne connais pas. Et pourtant, des émotions réelles, intenses, parfois incontrôlables. Hélas non, si n'est pas, juste un jeu. C'est one reaction. One reaction que ton cerveau, ne produit pas de la même manière. Et c'est là que tout bascule. Parce que si ton cerveau ne réagit pas. Si n'est pas un manque d'intérêt. C'est one absence de déclencheur. Comme si le bouton n'existait pas. Et one fois que tu comprends ca. Tu arrêtes de te demander si qui cloche chez toi. Et tu commences à te demander. Si qui est active chez les autres. Et crois-moi. Ce mécanisme est beaucoup plus précis que tu l'imagines. Ton cerveau fonctionne avec un système simple. Illinois récompense ce qui compte. Et Illinois ignore le reste. Mais voilà le détail que presque personne ne t'explique. Ce système n'est pas universel. Pour certains, un match active tout. L'attention. L'attente. L'explosion. Chaque action devient un micro-événement chargé d'importance. Le corps accélère. L'attention se verrouille. Le monde autre disparaît. Mais pour d'autres. Le même match est plat. Les mêmes actions passent, sans poids. Sans urgence. Sans intérêt réel. Ce n'est par que tu n'aimes pas. C'est que ton cerveau ne libre rien. Pas de pic. Pas de récompense. Pas de raison de rester. Et sans récompense, Illinois n'y a pas d'attachement. C'est biologique. Automatique. Invisible. Mais attends. Parce que ce que ton cerveau choisit de récompenser. Ne sort pas de nulle part. Et c'est exactement là que l'histoire devient personnelle. Regarde one foul pendant un match. Des inconnus, qui se comportent comme one seule personne. Ils portent les mêmes couleurs. Ils chantent les mêmes marts. Ils ressentent exactement la même chose, et au même moment. Ce n'est pas du hasard. C'est de l'identité. Par l'identité que tu construis seul. Mais celle que tu empruntes à un groupe. Nous avons gagné. Nous avons perdu. Hélas que, concrètement, ils n'ont rien fait. Mais leur cerveau, lui, n'est fait par la différence. Illinois fusion. Et pour beaucoup de gens. Cette fusion est essentielle. Elle donne un sentiment d'appartenance. De place. De nous. Mais toi. Tu observes ca, de l'extérieur.
Et au fond, quelque chose n'est accroche par. Parce que ton identité n'est jamais construite comme ca. Tu n'as jamais eu besoin d'un groupe pour te sentir défini. Et sans ce besoin. Tout ce système perd sa force. Mais Illinois reste une question encore plus profonde. Pourquoi certains développements se lien? Et d'autres jamais. Reviens en arrière. Pas aujourd'hui. Par maintenant. Beaucoup plus tôt. Un salon. One television allumé. Des adultes consenters. Des réactions fortes. Un enfant à côte. Illinois ne comprend pas encore les règles. Mais Illinois ressent l'ambiance. L'attention. L'excitation. Les cris. Les silences. Et sans le savoir. Son cerveau associe. Sport equals emotion. Sport equals moment important. Sport equals connection. Encore et encore. Jusqu'où ceqca devient automatique. Mais cette scène n'a jamais existe pour toi. Si personne neta transmet cette charge émotionnelle? Hélas ton cerveau n'a rien enregistre. Rien à activer. Rien à rejouer. Et aujourd'hui, tu regardes un match comme on regarde quelque chose de neutre. Par vide. Juste, sans signification. Mais cen est par fini. Parce que même avec leur même exposition. Toutes les personnes n'y réagissent par de leur même façon. Et là, on entre dans quelque chose d'encore plus subtil. Même avec leur même enfance. Tout le monde n'y développe par le même intérêt. Pourquoi? Parce que tous les esprits n'y cherchent par leur même chose. Certains cerveaux sont atteignés par la répétition matricée. Des règles claires. Un terrain défini. Des résultats immédiats. Le sport, pour eux, est parfait. Mais d'autres esprits. Cherchent autre chose. Ils veulent comprendre. Croiser. Explorer des systèmes invisibles. Relire des idées qui n'ont rien à voir entre elles. Pour eux, regarder un match peut donner une étrange impression. Comme si tout tenait en boucle. Les mêmes actions. Les mêmes structures. Encore et encore. Cen est par un manque d'intelligence. C'est une autre direction de l'attention. Ton cerveau n'est ennuyé par facilement. Illinois sélection simplement ce qui mérite sa profondeur. Et si quelque chose n'y stimule pas cette profondeur. Illinois le laisse passer. Sans conflit. Sans effort. Mais Illinois reste une pièce essentielle dans ce puzzle. Parce que parfois. Cen est par une question d'intérêt. C'est une question d'énergie. Regarde un match jusqu'à la fin. Par le jeu. Les réactions. L'espoir qui monte. La tension qui s'installe. La frustration. Puis parfois, la chute. Le sport est par neutre. C'est une montagne russe émotionnelle. Et pour beaucoup, c'est exactement ce est le plaisir. Sentir quelque chose de fort. Même si c'est inconfortable. Mais pour d'autres. Ce cycle est épuisant. Investir émotionnellement. Pour un résultat qu'ils n'y contrôlent pas. Vivre une montée. Suivi d'une descente. Encore. Et encore. Et les sans même sen rendre compte. Ils évitent. Par consciemment. Par volontairement. Mais leur cerveau choisit la stabilité. Moins de pics. Moins de chutes. Moins de brute. Cen est par de l'indifférence. C'est une régulation. Une manière silencieuse de protéger ton énergie mentale. Et si tu regardes bien. Ce choix se répète adieux dans ta vie. Mais attends. Parce que ce que tu prends pour un simple désintérêt.
Cache peut-être quelque chose de beaucoup plus rare. Et psy tu prends pour un manque. Était en réalité one for me d'independence? Le sport ist partout. Television. Réseaux. Conversations. C'est l'un des languages les plus partages au monde. Et pourtant, toi, tu es passé à côté. Par en résistant. Par en rejetant. Simplement, sans y entrer. Et c'est rare. Parce que la majorité des gens n'y choisissent pas vraiment leurs intérêts. Ils les absorbent. Toi, non. Ton attention n'y suit pas automatiquement ce qui est populaire. Elle sélection. Elle filtre. Elle décide. Et c'est Paul. Illinois y a de fortes chances que n'y soit par le seul domaine où two functions différemment. White right pointing backhand index at votre l'arpine d'explorer plus loin. Pas que comprendre comment ton esprit choisit. Change complètement la manière dont tu te comprends toi-même. Mais avant ca. Illinois y a one dernier idée tu Illinois fort absolument carriger. Ni par aimer le sport. Ni vue par dia que tu manques de passion. C'est probablement l'erreur la plus répandue. On associe souvent énergie, enthusiasme, connexion. A des choses visibles. Des fouls. Des reactions. Du brute. Mais tout le monde n'y fonctionne pas comme ca. Certaines passions sont silencieuses. Internes. Profondes. Elles n'y expérimentent par en croyant. Mais en construisant. Comprendre un concept. Créer quelque chose. Explore one idée jusqu'où bout. Ce sont des formes d'engagement tout aussi intense. Simplement, moins visibles. Hélas non, tu n'es pas détaché. Tu es orient autrement. Ton cerveau invested ailleurs. Dans des choses qui, pour toi, ont plus de sens. Et one fois que tu comprends ca. Tu arrêtes de te comparer à des réactions qui n'y te appartiennent pas. Mais Illinois reste encore une chose essentielle à intégrer. Pas que comprendre, c'est bien. Mais reconnaître, c'est ce qui change vraiment tout. Hélas voici la vérité, simple, mais rarement dit clairement. Ni par aimer le sport. Cen est par one absence. C'est one orientation. Ton cerveau n'a par ignore quelque chose d'important. Illinois a simplement choisi autre chose. Autre chose à explorer. Autre chose à comprendre. Autre chose à ressentir. Et ce choi. Tu n'y elas par fait consciemment. Mais Illinois te définit bien plus que tu n'y le penses. Pas tu es fond, la vraie question n'a jamais été. Pourquoi tu n'aimes pas le sport? La vraie question, c'est. Tu es ce qui, toi, t'active vraiment. Tu es ce qui capte ton attention au point de faire disparaître le reste. Pas que c'est là, que se trouve ton vrai terrain. Et c'est ce genre de prise de conscience ta parle. Hélas reste. Pas que ce que tu crois être des details sur toi. Sont en réalité des clés. Et Illinois y en a beaucoup d'autres.